In the last class, we have discussed about synchronous bus. Okay. Now, asynchronous bus data transfers and the bus is controlled by handshake between the master and slave. In this case, asynchronous nothing but the transmitter and receiver are not controlled by single clock generator. Both are different. Data transfer on the bus is controlled by handshake between the master and slave. Now, in this case, the handshake nothing but the handshake signal, nothing but if both are in synchronous, the transmitter and receiver, if both are controlled in a single clock generator, then no problem. Synchronous transmission, both transmitter and receiver are controlled by the same clock generator, so the transmission no problem. In asynchronous transmission, the transmitter and receiver are not controlled by a single clock generator. The transmitter clock generator is different, the receiver's clock generator is different. Both are operated with different clock generators. For these two transmissions, that is, for these two units, the transmitter and receiver, before transferring the data, these two units are synchronized by using the handshake signal. Nothing but the transmitter and the receiver are both in synchronous. Common clock in the synchronous bus case is replaced by two control lines. Common clock in the synchronous bus, the common clock is there. That common clock now is replaced by two timing control signals. One is master ready and slave ready. Okay, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తో చాట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి వాట్సాప్ లో, ఆన్లైన్ లో ఇద్దరు బోత్ ఆన్లైన్ లో ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. వాడు ఆన్లైన్ లో లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాడు మెసేజ్ పెట్టి వాడు ఆన్లైన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తుంటది. హియర్ కూడా హియర్ the transmitter and receiver are both are asynchronous, అంటే both not are in same control clock generator. Okay, synchronous బస్సులు అయితే కామన్ క్లాక్, both are controlled by common clock, and the common clock now replaced by two timing control lines, master ready and slave ready. Master ready and slave ready. మాస్టర్ రెడీ సిగ్నల్ ఎందుకు వాడతారంటే, ద మాస్టర్ రెడీ సిగ్నల్ ఎసెప్టెడ్ బై ది మాస్టర్ టు ఇండికేట్ టు ద స్లేవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. మాస్టర్ అంటే హూ ఇనిషియేట్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఏమంటారు, మాస్టర్ అంటారు. ఓకేనా, అండ్ దట్ మాస్టర్ ఈజ్ రెడీ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా, అంటే మాస్టర్ రెడీగా ఉన్నది అని చెప్పడానికి స్లేవ్ కి. ఓకే, స్లేవ్ నథింగ్ బట్ హూ రిసీవ్స్ ద డేటా. ఓకే, టు ఇంటిమేట్ ద స్లేవ్ whether the master is ready for data transmission. Master ante who initiates the transfer, that is called master. When the master is ready to transfer the data, then the master ready signal is placed by the master on the bus line. Similarly, when slave ready signal is affected by the slave, when this request is received by the slave, and the slave ante who receives that information. మాస్టర్ ఎప్పుడైతే రెడీగా ఉందని తెలిసిందో, దెన్ స్లేవ్ ఆల్సో గివింగ్ ఇది రెడీనెస్ టు ద మాస్టర్. స్లేవ్ కూడా మాస్టర్ కి తన రెడీనెస్ ని చెప్పాలి త్రూ స్లేవ్ రెడీ సిగ్నల్. ద స్లేవ్ రెడీ సిగ్నల్ ఈజ్ అసెప్టెడ్ బై ద స్లేవ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద మాస్టర్ రెడీ ఫ్రమ్ ది మాస్టర్, అండ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ టు ద మాస్టర్ దట్ ద స్లేవ్ ఈజ్ రెడీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. అంటే స్లేవ్ కూడా రెడీగా ఉన్నట్టు మాస్టర్ కి ఇంటిమేట్ చేయడం. ఓకే, వెన్ బోత్ సిగ్నల్స్ ఆర్ అదే మాస్టర్ రెడీ సిగ్నల్, స్లేవ్ రెడీ సిగ్నల్, బోత్ టూ సిగ్నల్స్, టూ సిగ్నల్స్ కంబైన్ అంటే హ్యాండ్ షేకింగ్, అంటే టూ హ్యాండ్స్ ఎలాగైతే హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చినప్పుడు కలుసుకుంటాయో, ఇక్కడ కూడా మాస్టర్ రెడీ, స్లేవ్ రెడీ, ద టూ సిగ్నల్స్ సెండ్ చేసిన తర్వాత
the actual data transmission is done. Okay, this is called asynchronous transmission. Here two timing signals are there, master ready and slave ready. Okay, data transfer using the handshake protocol. Master places the address and command information on the bus. First point ఏంటి, master, then the who initiates the transfer. He places the address and the command, అంటే అడ్రస్ స్లేవ్ అంటే ఏ డివైస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటుందో ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ ని అండ్ కమాండ్ అంటే రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్ కమాండ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది బస్ లైన్స్. ఓకే, assets master ready signal to indicate assets the master ready signal to indicate to the slave that the address and command information has been placed on the bus. అంటే బస్ లైన్ మీద ప్లేస్ చేసిన అడ్రస్ అండ్ కమాండ్ అవి రెండు కూడా నేనే పెట్టాను అంటే ద మాస్టర్ ఈ ప్లేస్డ్ ద అడ్రస్ అండ్ కమాండ్ ఆన్ ది బస్ లైన్స్ అని మాస్టర్ రెడీ సిగ్నల్ ని పంపిస్తుంది స్లేవ్ కి. ఓకే, second point, the master assets the master ready signal. That means the address placed on the address line, the command placed on the control line, both are placed by the master. All the devices on the bus decode the address. Okay, bus కి కనెక్ట్ చేసిన అన్ని డివైజెస్ కి మాస్టర్ పంపించిన అడ్రస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. చెప్పాను కదా మీకు, బస్ కి కనెక్ట్ చేసిన అన్ని డివైజెస్ కి ప్రాసెసర్ అదే మాస్టర్ పంపించిన అడ్రస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ అడ్రస్ ఈజ్ డికోడెడ్ బై దట్ ఈచ్ డివైస్ అడ్రస్ డికోడర్. ప్రతి డివైస్ కి ఒక అడ్రస్ డికోడర్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ అడ్రస్ డికోడర్ ఏం చేస్తుంది, మాస్టర్ పంపించిన అడ్రస్ ని అడ్రస్ లైన్ మీద డికోడెడ్ బై ద ఈచ్ డివైస్ అండ్ ఆ అడ్రస్ ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు then the path is established between the device and that master. Okay, address slave performs the required operation and informs the processor it has done so by asserting slave. And whenever the address is matched, then the slave ఏం చేస్తుంది, it's sending the slave ready signal to the master. Master removes all the signals from the bus once slave ready is asserted. Once the slave is ready, then all these commands, address command, status command, all these are removed by the master. If the operation is read operation, master operation is read operation, data into its input buffer. If the read operation, the data on the bus line is taken and placed in the input buffer. Okay, this is the timing thing. At T0, the master places the address and command information on the bus. At time T0, the address and command both are placed on the placed by master. And after that, the master is placing the master ready signal at time T1. At time T1, the master ready signal is sent by the master. And the address is decoded by the slave. And whenever the slave is receiving its address, the slave is placing the slave ready signal at time T2. After that, all the signals are removed by the master and the data is placed by the data line by the slave. And this data placed at time T2. Good. The address slave places data on the bus and assets the slave ready signal. Until T3, the slave ready signal arrives at the master and the slave ready signal is received by the master at time T3. And after T4, the master removes the address and the command information. At T4, the command address command and read command are removed by the master. At T5, the master receives the transition on the master slave signal from 1 to 0. It removes the data and the slave ready signal on the bus. Okay, and the synchronous versus synchronous bus. Advantages the synchronous bus. Okay,
eliminates the need for synchronization. Synchronization ki manaki ikkada problem లేదు. Okay, because both are asynchronous and can accommodate varying delays automatically using the slave ready signal. Disadvantage of asynchronous bus: data transfer rate will full handshake is limited by two round trip delays. Okay, next class we have discussed about interface circuits.